la préparation obtenue afin que tous les ingrédients se mélangent très bien. Vous mettez dans des tupperwares. Moi, je mets souvent dans des tupperwares et je mets à congeler pour utiliser ça plusieurs fois dans le mois. Voilà la préparation de mes condiments et assaisonnements que j'utilise pour les grillades et pour les sauces. Plus de secrets. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de recettes.